Ysit itagira que una moneda de ten solo 25 centavos, acuñada en 1997. ¿Podría valer miles de dólares? Sí, así como lo escuchas. En este video, te mostrar cómo un simple cuarto de dólar estadounidense del año 1997 puede transformarse en un verdadero tesoro escondido. No te dejes engañar por su apariencia común. Algunas de estas monedas esconden errores de acuñación extremadamente raros que los coleccionistas están dispuestos a pagar a precios increíbles that why no olvidemos los errores de strike-through. Cuando algún objeto extraño, como un pedazo de tela, grasa o metal, se interpone entre el troquel y el planchet durante la acuñación. Esto deja una marca o una huella única en la superficie de la moneda. Aunque estos errores no siempre alcanzan precios astronómicos. Algunos ejemplares bien definidos y certificados por NGC o NX han legado a venderse entre $500 y $1,200 el ASICA o marca de la Casa de Moneda también puede influir mucho en el valor. En 1997, los quarters se acuñaron en Filadelfia, sin marca de SICA, y en Denver, con la letra D. Las monedas de Filadelfia suelen ser más comunes, pero los errores son más frecuentes en las de Denver. Si encuentras un quarter de 1997, de con doble acuñación o con error de planchet, asegurate de revisarlo cuidadosamente. En algunos casos, ejemplares en estado MS-67 o superior, certificados por PCGS, se han vendido por más de $1,500, incluso sin errors visibles. Esto se debe a su alta calificación de conservación y brillo original that y aquí viene un detalle que muchos desconocen. La calidad del acabado puede hacer una gran diferencia. Los coleccionistas pagan mucho más por monedas con full strike o full details, y Este, que conservan todos los detalles de las plumas del águila y las letras completamente definidas. En 1997, de con un acabado perfecto, sin rayas ni desgaste. Ha legado a alcanzar los $2,000 en subastas de heritage de mitad de este video. Quiero recordarte algo importante. No todas las monedas antiguas son valiosas, pero las que combinan rareza, estado de conservación y errores únicos se pueden valer mucho dinero. Si te gusta revisar tus monedas, este tipo de descubrimientos pueden convertirse no solo en una afición, sino también en una oportunidad de inversión. Así que no te desanimes así. Al principio, no encuentras nada especial. Cada moneda cuenta una historia y puede esconder algo extraordinario. Siguiendo con los errores más raros del 1997, encontramos el llamado clipped planchet, o recorte de metal. Este sucede cuando el borde del planchet se corta mal antes de acuñarse, dejando una sección faltante. Este tipo de error visualmente es muy fácil de identificar y puede alcanzar precios de entre $200 y $800, dependiendo del tamaño del recorte y la condición general de la moneda. También se han detectado algunos ejemplares con errores de rotación del reverso, donde el reverso no está alineado correctamente con el inverso. Si giras tu moneda de arriba hacia abajo y el reverso no está en posición correcta, podrías tener un error de rotación. Estos ejemplares certificados pueden alcanzar valores entre $500 y $1,000 dependiendo del grado de rotación. El mercado numismático ha crecido mucho en los últimos años, y los quarters de los 90, que antes se consideraban demasiado modernos para tener valor, hoy están ganando atención por parte de coleccionistas jóvenes y expertos. Las subastas en línea como eBay o Heritage Auctions han mostrado un aumento notable en el precio de estas monedas. Por ejemplo, en 2023, en 1997, de quarter con doble acuñación ligera se vendió por $870, mientras que un ejemplar en condición casi perfecta, certificado MS-68,
Alcanzo los $3,200 yste preguntas por que los coleccionistas pagan tanto. La respuesta es simple. La oferta es limitada. No existen muchas monedas del 1997 en ese nivel de conservación. Y los errores son aún más escasos. Además, cada error es único. No hay dos monedas exactamente iguales. Lo que los convierte en países irrepetibles. Para quienes buscan invertir o simplemente conservar una parte de la historia estadounidense. Estas monedas son una excelente opción. Representan una mezcla de arte, historia y azar. Cada error es una pequeña falla de la maquinaria de la casa de moneda. Y eso las hace únicas y irrepetibles. Así que la próxima vez que revises tu cambio, pon especial atención a las monedas de 1997. Observa los boards, los números, las letras y el color del metal. Usa una lupa o incluso la cámara de tu celular para detectar duplications, desplazamientos o recortes. Y si encuentras algo sospechoso, no dudes en compararlo con imágenes en las páginas oficiales de PCGS, en GCO Coinfax. Si la moneda tiene potencial, puedes enviarla a certificar. Una moneda común de 25 centavos puede convertirse en una paisa que valga cientos o miles de dólares si confirma un error de veces. Los grandes hallazgos ocurren en los lugares más inesperados. Muchos coleccionistas han encontrado monedas raras simplemente revisando frascos de cambio, cajones viejos o monedas recibidas en una tienda. Un caso famoso fue el de un coleccionista en Florida que encontró en 1997. De quarter con doble acuñación y lo vendió en eBay por $2,200. Lo increíble es que la moneda estaba en circulación, ligeramente desgastada, pero el error era tan visible que los compradores se pelearon por conseguirla. Así que no subestimes tu cambio diario. Cada moneda tiene una historia y, con un poco de suerte, podrías estar sosteniendo un pedazo de historia numismática que vale una fortuna. Antes de terminar, recuerda que el brillo original y el estado de conservación son fundamentals. Las monedas limpiadas pierden valor. Así que evita usar productos químicos o abrasivos. Guárdalas en cápsulas o fundas de protección si crees que pueden tener valor. Y si logras encontrar un error importante, considera enviarla a una casa de certificación reconocida. Una etiqueta de PCGS o NGC puede aumentar significativamente su valor en el mercado del 1997. No es solo un ano más en Louisiana historia de los cuartos de dólar, es un ano con secretos escondidos en sus monedas. Desde errors fuera de centro hasta acuñaciones dobles. Estos países siguen sorprendiendo a los coleccionistas ano tras ano. Así que, si tienes uno de estos cuartos, míralo con atención. Podrías tener en tus manos algo mucho más valioso de lo que imaginas de y ahora que ya sabes todo esto. Te hago una pregunta. ¿Y revisas tus monedas de 1997? ¿Por qué quizás, en este mismo momento, tengas un pequeño tesoro esperando? No olvides suscribir a Cuarto de Dólar, dar like al video y activar la campanita o para no perder nuestras próximas historias de monedas raras y valiosas. Cada semana descubrimos nuevas joyas escondidas en el dinero que usamos a diario. Y recuerda, revisa tu cambio, porque podrías estar sosteniendo una fortuna. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto para encontrar una de estas joyas. Solo necesitas curiosidad, chincha y algo de atención. Empieza revisando tu cambio, tus bots de monedas, o incluso pregunta a tus familiares si tienen monedas viejas guardadas. Muchos no saben que una de esas monedas comunes puede ser muy valiosa. Los coleccionistas de hoy están más activos que nunca. Plataformas como eBay, Heritage Auctions y Great Collections hacen pu comprar y vender monedas raras si más fácil. Un cuarto de 1967 con un error atractivo o una alta calificación puede recibir muchas ofertas. En algunos casos,
Las pujas se desperan hasta los miles de dólares. Aunque los cuartos de 1967 ya no contienen plata. Su valor histórico y su rareza los hacen muy codiciados. Representan un momento clave en la historia del dinero estadounidense. El paso de la plata al cobre níquel. Y de las técnicas antiguas a la acuñación moderna. Así que, antes de gastar cuarto, miralo bien. Podrías tener una pieza de historia o una fortuna en miniatura. Desde errores de doble golpe hasta capas faltantes, las monedas de 1967 siguen sorprendiendo a los cazadores de tesoros. Y si encuentras algo interesante, mándalo a certificar. Los servicios de PCGSYNGC pueden autenticar y calificar tu moneda, lo que aumenta enormemente su valor en el mercado. Una moneda certificada siempre se vende por mucho más que una sin certificar. Para concluir, no todas las monedas de 1967 valen mucho dinero. Para las raras sí. Desde errores impresionantes hasta ejemplares en estado perfecto. Estas monedas siguen fascinando a los coleccionistas en todo el mundo. Así que revisa tus monedas, tus frascos, tus colecciones antiguas. Porque esa moneda olvidada podría ser un tesoro. No olvides visitar nuestro canal Cuarto de dólar para más información. Consejos y descubrimientos sobre monedas que podrían valer una fortuna. Suscribid, mantente curioso y sig buscando, porque tu próxima gran fortuna podría estar justo en tus manos.